Welcome all. In today's class, I will continue the discussion of Girish Karnad's play, The Fire and the Rain. In the first class, I have discussed the prologue section of the play, and I have also told about the source from where Karnad has extracted this myth of Yabakari and Parvasu. But we have seen that in the hands of this playwright, Girish Karnad, that this myth gets reinterpreted. This myth has been reintroduced or revised because he hasn't actually adhered to the original version of the myth in, in its entirety. So, in many cases, he has made such digressions and also some innovations can be actually seen in course of the play. And whenever we have when we have discussed the prologue portion, we have seen the basic issues of the play which are actually brought before us. That is a kind of drought that has gripped the land, and that's why a 7-year long yagna or fire sacrifice ceremony has been going on. Okay. And we see that at the same time, when this fire ceremony is actually going on, headed by the chief priest, Parvasu, that time a troop appears, and that head of that theater group actually tells Parvasu that, and tells the king also, that they want to enact a play. Why? Because in order to propitiate God or Indra, mere fire sacrifice is not enough. Okay, and that's why that theater manager or that actor manager referred to the genesis of the drama. That when Brahma actually created drama by combining materials from the 4 Vedas and created the 5th Veda. Okay, that's why drama is called as Panchama. Okay, and it was given to Indra, and then from Indra it was imparted to Bharata or Bharat Muni. Okay, so this actor tells the king that in order to propitiate Indra, a staging of a play is important. And there is another problem because of that condition, because of that drought that has gripped the land. Many people have deserted this kind of land. So that's why they have kind of run. They have actually they have got some shortage of some actors. Okay, and that's why this actor manager wants to include the brother of the head priest into the acting team, that is Arvasu. So these are the themes which have been included in the prologue. But we also know that Arvasu and Parvasu, the 2 brothers, they are not on speaking terms. So there must have been something, and as a result of which Parvasu is angry with his brother. And we gradually understand from the letter that is actually being sent from his brother Arvasu to his actually brother Parvasu, elder brother Parvasu, that he has committed a sin by killing his own father. That's why he has already committed a sin, and that's why he asks for the permission from his elder brother Parvasu so that he can give him the permission to take part in the play. So the prologue section actually happens in the present. And from then, when Act 1 starts, then it actually shifts to the past. All the 3 acts of this play are incidents of the past. Okay. So there you can see in Act 1, the conversation starts between Nitilai and
Arbasu. But this is not actually in the present. Okay, so there is a flashback. Act 1, Act 2, or Act 3 are all cases of flashback, where we gradually come to know that what has already happened. Why is Arbasu held as a sinner? Why it is assumed that he has killed his own father? And why is Parvasu angry with his brother? Okay, all such things actually become clear to us through these flashback scenes. And we shall come to the present scene only in the epilogue portion at the end. So after prologue, you have to go to the epilogue. But if you do that, if you skip these three acts, then you cannot understand that what has already happened. Okay, so that's why there is a flashback scene in Act 1, and it centers or it deals with the conversation between Nitilai and Arbasu. Okay, just wait. Yeah, so you can see that the first speech of Nitilai. Nitilai is a tribal girl, and Nitilai is in love with Arbasu. So here you can see a relationship that is not guided by the caste prejudice. Okay, Arbasu, who is a Brahmin, and Nitilai, who is a tribal, okay, hailing from the family of the hunters. So this relationship is very much complicated. And in this scene, Nitilai actually tells Arbasu to actually propose to her in front of the village elders. Okay. And Arbasu is a very simple sort of character, but he is actually having some fear because how to approach the elders of that tribal group. That's why he is hesitating. And Nitilai says, the first speech goes like this: "Oh, don't go on about it. I told you. There is nothing to worry about. The elders will gather under the big banyan tree and ask a few questions. You answered." মানে ওদের যে গ্রাম যেখানে রয়েছে এবং ওদের যে ট্রাইবাল গ্রুপ, ব্যাদ অ্যাকচুয়ালি ব্যাদের ফ্যামিলি থেকে সে বিলং করছে, তো তারা বলছে যে কি সামান্য কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে, তাতে আরবাসুর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বাট আরবাসু ইজ অ্যাকচুয়ালি গ্রিপড বাই প্যানিক। সে বলছে, I couldn't sleep a wink last night. কাল রাতে ঘুম হয়নি। Woke up in a cold sweat every time I thought of your illness. যে যখনই ভাবছিলাম, এখন এখানে তোমরা যেটা পড়ছো সেখান থেকে বোঝা মুশকিল, বাট ইন দ্য Kannada translation, that is Agnimittu Malay, there we find that the language of Nitilai is different. Okay, it is the tribal language that was used. But in the case of English translation, it is difficult to understand because it is all correct, our actually standard English that is actually given here. So Arbasu says that he is having some kind of fear, okay, in order to present before the kind of group or the elders. Nitilai, you are a fast spot. You have known them for years. And after all, every young man about to get married goes through it. Just declare. আমি বলছে যে তুমি বেকার ভয় পাচ্ছ। হ্যাঁ, এটা কিছুই না, একটা রুটিন, তোমাকে কিছুটা প্রশ্ন উত্তর করবে, হ্যাঁ, তোমাকে সেটা উত্তর করতে হবে এবং সেটা তুমি ফেস করো। ইয়েস, আই নো, জাস্ট স্ট্যান্ড দেয়ার এন্ড সে। মানে নিজেকেই যেন মোটিভেট করার চেষ্টা করছে আরবাসু, নিজেকেই যেন একটা মানে ইনসেন্টিভ দেওয়ার চেষ্টা করছে এই কথাটা। I want to take her as my wife. I am potent. I am satisfy all her needs. মানে এই কথাগুলো ওদের সামনে কি বলতে হবে যে আমি সক্ষম এবং আমি ওকে ওয়াইফ রূপে গ্রহণ করতে চাই, স্ত্রী রূপে, এবং তার সমস্ত চাহিদা আমি পূরণ করবো। নীতিলাই শাইলি, ইয়েস, মোর অর লেস দ্যাট, অনেকটা এরকমই তোমাকে বলতে হবে। আর বাস, হ্যান্ড ইন পাবলিক, হ্যাঁ, সবার সামনে বলাটা একটু তার কাছে চাপের। নীতিলাই, অফকোর্স, হোয়াটস দ্য পয়েন্ট অফ সেইং ইট টু ইয়োরসেলফ, তা নাহলে কি লাভ নিজের কাছে বলে। ডোন্ট ওয়ারি, ইটস নাথিং।
Arbasu, nothing, yes, for the young men of your tribe, but I am a Brahmin. To say all that in plain, loud words to a smirking, nudging, surging multitude. No hymns to drown out one's voice, no smoke to hide behind. It's dreadful. I hope there won't be too many people there. যে ঠিক আছে, কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে আমি তো ব্রাহ্মণ বাই কাস্ট, এবং তোমরা হচ্ছে ট্রাইবাল। তো সেখানে একটা সমস্যা, এবং তোমাদের এই যে ন্যাগিং যে অ্যাকচুয়ালি মাল্টিটিউড, তাদের সাথে ডিল করা আমার পক্ষে একটু ডিফিকাল্ট, বা ওদের ভাষা আমি খুব একটা বুঝিও না, বা আমাদের সাথে ওদের there is a huge difference in terms of the caste hierarchy. Now remember that this episode, the love episode of Nitilai and Arbasu, is actually the subplot. Jodio subplot actually goes parallel with the main plot of The Fire and the Rain. But যদি আমাদের এখানে প্রশ্ন আসে এরকম যে in the between, হ্যাঁ, যে লাভ স্টোরি বা লাভ যে যে সাব থিমটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি নিতিলাই এবং আরবাসুর মধ্যে, এবং সেটা খুব বিউটিফুলি কার্নার্ড অর্কেস্ট্রেট করেছেন টেক্সটার মধ্যে, so that we come to know the various thematic concerns of this play. তারপরে নিতিলাই বলছে, the whole village will be there, Arbasu groans, and some from the neighboring village, পাশের গ্রাম থেকেও আসবে. Are the elders brutal? Of course not, but the young men could be. What young men? Your friends, my brothers, others attending the council, they have a field day usually. এরাও আসতে পারে. I am not coming, মানে আরবাসু ভয় পেয়ে বলছে। Let no evil spirit hear you, don't be silly, Arbasu. Father has told the young men not to get carried away. He likes you in any case. There are very few men left because of the famine. এমনি তো দুর্ভিক্ষে অনেক লোক মারা গেছে, বেশি কেউ বেঁচেও নেই, অনেকে হয়তো পালিয়ে গেছে গ্রাম ছেড়ে। The women will be there, of course, in hordes. It's not often that they get a Brahmin groom. মেয়েরাও অনেক সময় আসবে, ওই সভা যেখানে হবে, যেখানে তোমাকে সবার সামনে অ্যাসার্ট করতে হবে বা ডিক্লেয়ার করতে হবে, সেখানে মেয়েরাও থাকবে, কারণ সচরাচর তারা ব্রাহ্মণ বর পায় না, তো তাদের কাছে একটা উৎসাহের বিষয় বা দেখতে আসবে যে কার সাথে নিতিলাইয়ের বিয়ে হচ্ছে বা হবে। Arbasu, to chew upon, you mean your women can be more lewd than your men. It's their prerogative. Come on now. You keep bragging about how given a chance you could stun thousands with your wit and eloquence. যে সেই ভেবে লাভ নেই, হ্যাঁ, যে তোমরা ভাবছো যে তুমি যেটা বলছো যে এখানকার যে যারা গার্লস রয়েছে, হ্যাঁ, দে আর অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য কাইন্ড অফ দ্য ব্রাহ্মিন ক্ল্যান, হ্যাঁ, তা কিন্তু নয়। সেক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি যেটা কার্নাড এই নাটকে করতে চাইছেন, মানে ওয়ান অফ দ্য থিমস যেটা আমরা টেক্সটে দেখতে পারি, যে কার্নাড বেশি করে কাস্ট হাইরার্কি বা কাস্ট রিজিডিটি সেইটাকে ব্রেক করতে চায়, যে একটা রিজিড, হ্যাঁ, স্টাল্টিফাইড একটা ব্রাহ্মণিক্যাল রিচুয়ালস উইদাউট মাচ সাবস্ট্যান্স, দ্যাট ইজ নট এনাফ টু ব্রিং রেন, ওকে, ইন দ্যাট স্পিরিচুয়াল ওয়েস্টল্যান্ড. So what matters is the ocean of love, of which Nitilai is the symbol. Nitilai here in this text is the spiritual center of the drama, who is the embodiment of love. আচ্ছা, কারোর মাইক্রোফোন অন রয়েছে। Yeah, so Nitila is the embodiment of love in this play, as we can see, এবং a love that is not guided by the rigidity of caste. So সেই কারণেই তারা নিতিলাইকে চ্যাম্পিয়ন করছেন, গিরিশ কার্নাড দেখাচ্ছেন অ্যাজ আ মডেল, এবং আলটিমেটলি ইট ইজ দ্য স্যাক্রিফাইস অফ নিতিলাই বেসিক্যালি, বা শেষে কি আমরা দেখবো দ্যাট উইল ব্রিং দ্য রেন, এবং এই 7 বছর ধরে যে যজ্ঞ চলছে সেটা তার থেকে কিছুই হবে না, দ্যাট উইল বি ইনএফেক্টিভ। আচ্ছা, Arbasu, I was talking as an actor, but this is real, me myself. এবং আমরা দেখেছি যে আরবাসুর মধ্যে একটা ইচ্ছা রয়েছে অভিনয় করা, যেটা আমরা প্রলগ পোর্শনে দেখলাম, যেখানে সে তার
ভাইয়ের কাছে হচ্ছে, দাদার কাছে অ্যাকচুয়ালি অনুমতি চাইছে তাকে যেন অভিনয় করতে দেওয়া হয় ওই নাটকে। হ্যাঁ, কিন্তু এটা তার আগের ঘটনা। এটা সেই সময়কার ঘটনা যখন হয়তো সে সেই পাপটা, সো কল্ড পাপ, মানে আরবাসু সে করেনি পিতৃহত্যার মতো। এবার আমরা টেক্সটটা পড়লে বুঝতে পারবো যে সত্যিই সে পিতৃহত্যা করেছে কিনা। যার জন্য তার দাদা তাকে হয়তো ব্যানিশ করছে বা তাকে হয়তো ক্রিটিসাইজ করছে, সেটা আমরা এই টেক্সট গুলো পড়লে বুঝতে পারবো। ইয়েস, পজ। অ্যান্ড হ্যাভ ইউ ফেসড ইউর ওন পিপল, টোল্ড দেম ইয়েট? মিথিলায় জিজ্ঞেস করছে যে আমার কথা তো বুঝলে, বাট তোমাদের ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে তারা কি জানে? ইউ হ্যাভেন্ট, উত্তর দিচ্ছে না কোনো। হ্যাভ ইউ, ডু ইউ ফিল অ্যাশেমড, তোমার লজ্জা লাগছে তোমাদের পরিবারে গিয়ে বলতে বা ওদের সাথে গিয়ে বলতে, কারণ ইউ আর ইন লাভ উইথ আ ট্রাইবাল গার্ল। অ্যাশেমড, লেট মি শো ইউ হিয়ার, গ্র্যাবস হার হেড হ্যান্ড অ্যান্ড পুলস হার নিয়ার। Let go of me, let me go. What will everyone say? Why? Don't I have my rights? দেখো নিতিলাই কিন্তু obviously abides by all the মানে tribal rituals, হ্যাঁ? So they can't be close before they are married, officially, formally married. সেজন্যই বলছে not until we are married. Until then, the girl is not supposed to touch her husband to be. That's our custom. So Nitilai adheres to her custom very much. Arbasu. Mother of mine, I am about to jettison my caste, my people, my whole heritage for you. আমি সবাইকে পরিত্যাগ করতে পারছি, আমার নিজের ধর্ম থেকে শুরু করে পরিবার পরিজন। Can't you forget a minor custom for my sake? সেখানে সামান্য আমার জন্য তোমাদের এই যে যে সম্প্রদায়, তার কিছু রুল তুমি ব্রেক করতে পারো না? নিতিলাই, ইট ইজ আ নাইস কাস্টম, সেন্সিবল, ওয়ার্থ অবজার্ভিং। না, এটা ব্রেক করার মতো নয়, এটা যোগ্য, পালন করা উচিত। All these days I couldn't touch you because Brahmins don't touch other caste. Now you can't touch me because among hunters, বললাম না যে এরা হচ্ছে যে ট্রাইবাল গ্রুপ থেকে আসে, তারা হচ্ছে শিকারী মূলত, হ্যাঁ, ব্যাদ যাদেরকে আমরা বাংলায় বলি। সো হান্টার গার্ল, girls don't touch their betrothed. Are you sure someone won't think of something else once we are married? She stops him and points. এবার তারা দেখছে যে জায়গাটা তারা এসে উপস্থিত হয়েছে, সেটা হচ্ছে একজনের বাড়ি, মানে বাড়ির খুব কাছেই। They are at some distance from the hermitage of Yabakari's father. A blind man, Andhaka, who is Shudra by caste, is sitting by gate. Arbasu nods, signals to her to watch, then proceeds toward the hermitage, moving zigzag, trying to camouflage his work. তো সেখানটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা যে যে কুড়ে ঘরটার পাশে উপস্থিত হয়েছে সেটা হচ্ছে জবাকরির বাড়ি। ওকে, এবং এই যে ইয়াবাকরি, হু হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি গট দ্য ইউনিভার্সাল নলেজ ফ্রম ইন্দ্রা, ব্রহ্ম জ্ঞান যেটাকে আমরা বলতে পারি, তপস্যার ফলে দেবতাকে সন্তুষ্ট করে সে ব্রহ্ম জ্ঞান অর্জন করেছে। এবং তার বাবার নাম হচ্ছে ভরতোয়াজ। এবং আমি প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম যে ওই ওদের মধ্যে যে সম্পর্ক, সেটা হচ্ছে ক্রমশ অবনতি। ভরদ্বাজ এবং রাই ভয় বা রাই ভায়া, এরা দুজনে ছিল ভালো বন্ধু, কিন্তু পরবর্তীকালে রাই ভায়া যখন হেড প্রিস্টের পদ লাভ করে, তখন সে ভারদ্বাজকে চিট করে, তার বন্ধুকে। এবং যার জন্য ভারদ্বাজের পুত্র ইয়াবাকরি, সে মনে করে যে তার পিতা হচ্ছে যোগ্য সম্মান পায়নি, যেটা তার পাওয়া উচিত ছিল। সেই কারণে ওই পরিবারের বিরুদ্ধে রিভেঞ্জ নেওয়ার জন্য সে হচ্ছে তপস্যা শুরু করে, ইন্দ্রর কাছ থেকে সে ইউনিভার্সাল নলেজ পাবে। এই হচ্ছে মোটামুটি ব্যাকগ্রাউন্ড মিথ, যেটা দ্যাট হ্যাজ বিন টেকেন ফ্রম দ্য মহাভারতা। লোমশ যে গল্পটা বলছে পাণ্ডবদের, সেই স্টোরিটা, সেটা কিছুটা এখানে রাখা হচ্ছে, কিছুটা নতুন নতুন জিনিস আনা হয়েছে, যেমন আন্ধাকাকে ইন্ট্রোডিউস করেছে টেক্সটে গ্রীশ কানাট। তো সেই ইয়াবাকরির বাড়িতে সে বা তার যে কুঠির, সেখানে পাশেরা উপস্থিত হয়েছে। কথা বলতে বলতে হাঁটছে যখন আরবাসু এবং নিতিলাই, তখন দেখে বাড়িতে সেখানে জবাকরি নেই। মানে সে তো অলরেডি মানে বহুদিন তপস্যা করেছে দূরে থেকে, শহরের থেকে বাইরে বা গ্রামের থেকে বাইরে একটা নির্জন জায়গায় সে ফিরে আসছে, সেরকম একটা জায়গায় আমরা দেখবো। এবং সেখানে একজন ব্লাইন্ড ম্যান রয়েছে, যে হচ্ছে বলতে পারো যে গেট কিপার, কিন্তু শুধুমাত্র সে গেট কিপার নয়, তার অনেকটা রোল রয়েছে। যেমন অন্ধকা নামটা দেখো, অন্ধ থেকে সে আসছে, সে হচ্ছে ব্লাইন্ড ম্যান।
এবং সে কিন্তু ইয়াবাকারিকে মানে নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসে, আন্ধাকা। তো সে হচ্ছে পাহারা দিচ্ছে। সো আন্ধাকা অ্যাকচুয়ালি symbolizes the theme of blindness, অনেকটা ইডিপাসের মতো। তার ব্লাইন্ডনেস যেমন লিটারাল, অ্যাট দ্য সেম টাইম দেখবো যে অন্ধকার যে ব্লাইন্ডনেস, দ্যাট ইজ মেটাফরিক্যাল অ্যাট দ্য সেম টাইম। অন্ধকা ইজ আ blind tribal who actually guards the hermitage of Yabakari. Okay, and as I told you that Andhaka to some extent represents the voice of the marginalized. তো যাই হোক, সেই অন্ধকার যেখানে সে গেট পাহারা দিচ্ছে সেই কুড়ে ঘরের, সেখানে সে উপস্থিত হয়েছে। ও অন্ধকার, চোখে দেখতে পায় না। তো আরবাসু ঠিক করছে যে ওর সাথে একটু মস্করা করবে, মজা করবে। তো she stops him and points they are at some distance from the hermitage of Yabakari's father. আন্ধাকা এবার কি করছে, সে মানে আরবাসু সে ক্যামোফ্ল্যাজ করছে, হ্যাঁ, মানে চার পায়ে হাঁটছে, যাতে আন্ধাকা ভাবে যে কোনো পশু হয়তো তার সামনে দিয়ে হাঁটছে। তাকে সহজ ভাষা তার সাথে মস্করা করার জন্য। বাট আন্ধাকা দেখো, তার সেন্স পারসেপশন কিন্তু খুব স্ট্রং। সে চোখে দেখতে পায় না, বাট সে কানে খুব শুনতে পায়। তার সেন্স অফ হিয়ারিং ইজ ভেরি শার্প। ফলে সে বুঝতে পেরেছে যখন আরবাসু রয়েছে, এবং সে বলছে, হু ইজ দ্যাট আরবাসু? Nitilai doubles up with laughter. Arbasu jumps up and downs in mock frustration, but is actually quite annoyed with himself. এবং আরবাসুর হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা অভিনয় করার তোমার টেন্ডেন্সি রয়েছে। তো সে অভিনয় করতে চেয়েছিল একটা বন্য পশু, যাতে আন্ধাকা তাকে ভুল বোঝে, কিন্তু আন্ধাকা তাকে ধরে ফেলেছে, এবং সেই জন্য সে নিজের অভিনয়ের উপরে যেন একটু অসন্তুষ্ট। Curse your ears, curse your ears, Nitilai to Andhaka. He was trying to walk so you wouldn't gaze who it was. আন্ধাকা কিন্তু নিজেকে খুব মানে এক্ষেত্রে জাহির করে যে আমি চোখে দেখতে পাই, তাতে কি হয়েছে, আমি যে কোনো শব্দ শুনে আমি বলতে পারি যে কে এসছে। দে অল ট্রাই দ্যাট, হ্যাঁ, তারা সবসময় চেষ্টা করে আমাকে বোকা বানানোর। বাট আই ক্যান অলওয়েজ টেল, জাস্ট অ্যাজ ইউ ক্যান রেকগনাইজ আ ম্যান বাই হিজ ফেস। তোমরা চোখে দেখতে পারো, বাট আই ক্যান রেকগনাইজ হিম বাই দ্য সাউন্ড অফ হিজ স্টেপস। আমি পায়ের শব্দ শুনলে বুঝতে পারি কে আসছে। আরবাসু, I will fool you yet, old man. দাঁড়াও, তোমাকে আমি ঠিক একটা বোকা বানাবো। I wish you luck, but in the meantime, you two have cheered my heart, children, made my ears happy. You mean you already know? We thought we'd surprise you. দুজনের কথাই বুঝতে পেরেছে সে পায়ের স্টেপ শুনে। You never move out of here, yet you hear of everything. Andhaka, you two are brave. It's one thing to frolic together as children, but you are not children any longer. You are old enough to know that the world can be cruel and ruthless. তোমরা তো আর বাচ্চা নও, হ্যাঁ, তোমরা ভালোই জানো যে ওয়ার্ল্ডের ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে। Even now, he hasn't told his family. Fair enough, you must always extract the honey without ruffling the bees. যে বলছে অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে যে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা, অ্যাকচুয়ালি সে অর্থে বলছে। I keep telling her no one cares. The one advantage of this famine, don't say that. That's not nice. I know. Nevertheless, the famine has sent my relatives fleeing to the city. দুর্ভিক্ষের ফলে 7 বছর সেখানে বৃষ্টিপাত হয় না, সবাই পালিয়ে গেছে সেই গ্রাম ছেড়ে। The last thing they want is to send a daughter back to this cursed land, so they couldn't care less whom I marry. হ্যাঁ, যে তারা যদি এখন কোনো মেয়েকে পাঠায় ভালো হতো, তাহলে হয়তো একমাত্র সে কেয়ার করতো না তারা যে আমি একজন ট্রাইবাল মেয়ের সাথে প্রেম করছি। আন্ধাকা, besides, you are not known to be bright, you are not in demand, that's an advantage. Arbasu makes a wry face. Nitilai giggles silently. Arbasu, actually I did have some moments of panic, but then the other day as I sat thinking, for Andhaka's benefit, trying hard to think, if you like, it suddenly occurred to me how stupid I was being. I shall never be learned like father. যে আমি তো আমার বাবার মতো জ্ঞানী হতে পারবো না, রায় ভাইয়ের মতো।
or uncle, Bharadwaj. I shan't ever conduct the royal sacrifice like Parvasu. এবং এখানটায় দেখো যেটা চেঞ্জ করেছে, মানে অরিজিনাল গল্পে এদের মধ্যে কোনো রক্তের সম্পর্ক ছিল না, রাইভা এবং ভারদ্বাজের মধ্যে, কিন্তু এখানে সেটা কার্নার চেঞ্জ করেছে, সিবলিং রিভ্যালরির জায়গা নিয়ে গিয়ে ব্যাপারটাকে আরো কমপ্লেক্স করেছে। I shan't ever conduct the royal sacrifice like Parvasu or perform penance like cousin, যেটা আমি বললাম যে মূল গল্পে কিন্তু ইয়াবাকারি এর কাজিন ছিল না আরবাসুর। হ্যাঁ, তো বলছে যে আমি তো আরবাসুর মতো এত তপস্যা করতে পারবো না, পারবাসুর মতো আমি প্রধান পুরোহিত হতে পারবো না। অল আই ওয়ান্ট ইজ টু ডান্স, সিং অ্যান্ড অ্যাক্ট, আমার তো এটাই ইচ্ছে, অভিনয় করার, অ্যান্ড বি উইথ নিতিলাই। ইট ডাজন্ট ম্যাটার আ ফ্লেক অফ কাউ ডাং টু মাই ফাদার হোয়েদার আই এম অ্যালাইভ অর ডেড। আমার বাবার কিচ্ছু যায় আসে না আমি বাঁচলাম কি মরলাম। মাই সিস্টার ইন লস wrapped up in a world of her own that lives only my brother. সিস্টার ইন ল, সিস্টার ইন লর নাম হচ্ছে বিশাখা। বিশাখা হচ্ছে তোমার পারাবাসুর বউ, তাকে আমরা দেখবো একটু পরে। আ হার্ড ম্যান উইল নট বি ক্রসড। সো এখানটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অন্ধকা ইজ অ্যাকচুয়ালি আ গুড জাজ অফ ক্যারেক্টার। যে কার সম্পর্কে বলছে? পারবাসু সম্পর্কে বলছে, যে তার ভাইয়ের কথা যখন বলছে, অন্ধকার এস্টিমেশন হচ্ছে এটা যে হি ইজ আ হার্ড ম্যান হু উইল নট বি ক্রসড। So he knows about the nature of Parvasu, that he is very rigid, isn't it? Arbasu দেখো সে তার দাদা যতই তার প্রতি খারাপ ব্যবহার করুক, আরবাসু ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য রিজার্ভার অফ লাভ, তাই না? সে তার দাদাকে কোনো মতেই খারাপ চায় না বা তাকে ভালো হিসাবেই ভাবে। হার্ড, না না, নেভার টু মি, আমার প্রতি তো তিনি কখনোই কঠোর নয়। টু মি হি হ্যাজ বিন আ মাদার, ফাদার, ব্রাদার, নার্স, টিচার, এভরিথিং রোলড ইনটু ওয়ান। আমার কাছে তিনিই সব। Parvasu. He taught me to win at marbles, play tunes on reeds. I owe everything to him. And what if he forbids you now? তো সেই তোমার দাদাই যদি তোমাকে বারণ করে নিতিলাইয়ের সাথে বিয়ে করতে, I shall tell him I can't give up Nitilai. She is my life. I can't live without her. I would rather be an outcast. আমি তার জন্য আমার জাতি ধর্ম ত্যাগ করতে রাজি, নিতিলাইকে ত্যাগ করবো না। আন্দাকা, বিউটিফুল বিউটিফুল, such moving words. Nitilai laughs happily. But Parvasu is not one to be easily moved. যেটা আমি বারবার বলছিলাম যে অন্ধাকাই ঠিক চিনছে, হ্যাঁ, মানে অনেকটা সেই সে তার মধ্যে দুটো মোটিভ আমরা দেখতে পারি। যেমন সে লাস্টে গিয়ে দেখবে যে ইডিপাসের মতো তার একটা মেটাফরিক্যাল ব্লাইন্ডনেস রয়েছে, যে সে লাস্টে গিয়ে ইয়াবাকারির ফুটস্টেপ চিনতে পারবে না, যে সবার ফুটস্টেপ চিনছে, এখন নিতিলাইকে চিনতে পারছে, কিন্তু যে নিজের ছেলের মতো যাকে পছন্দ করে ভালোবাসে, ইয়াবাকারির ফুটস্টেপ কিন্তু সে রেকগনাইজ করতে পারবে না। তো তার মধ্যেও ব্লাইন্ডনেস রয়েছে, মেটাফরিক্যাল ব্লাইন্ডনেস রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে ইনসাইটও আছে, লাইক টাইরেসিয়াস। টাইরেসিয়াস যেমন কি অন্ধ হলেও সত্যিটা জানত, বুঝতে পারত, অন্ধাকাও তাই। অন্ধাকা নোজ যে পারবাসু যতই ভাবছে, মানে আরবাসু যতই ভাবছে যে পারবাসু ইজ আ গুড ম্যান, তার প্রতি সে খুব টলারেন্ট, ইন্ডালজেন্ট, অন্ধাকা বারবার করে একটা কথাই বলছে যে তা কিন্তু নয়। হ্যাঁ, হি ইজ নট টু বি ইজিলি মুভড, ওকে সহজে কিন্তু মানানো যাবে না। আরবাসু, ইউ শ্যাল সি দ্য অনলি রিজন I haven't told him yet is that the sacrifice is about to end. আমি এই কারণেই ঝামেলা করতে চাইনি, কারণ যজ্ঞ প্রায় শেষের মুহূর্তে এখন, তাই না? And he is the chief priest, কিন্তু প্রধান পুরোহিত। It is important that he is not disturbed. এরকম সময় তাকে বিরক্ত না করাই ভালো। নিতিলাই nods in agreement. Andhaka, but surely he will hear about your meeting with her tribal elders this afternoon. কিন্তু তুমি তো এক্ষুনি যাচ্ছ, যে ওদের যারা গ্রামের যারা এল্ডার রয়েছে তাদের সাথে দেখা করতে, এবং সেখানে গিয়ে তুমি প্রপোজ করবে, সেটা সম্পর্কে তো জানবে কাউন্সিলে গেলে। Arbacy, how was I to know her father will call this council so suddenly? He never asked. আমি কি করে জানবো নিতিলাই বাবা তো হঠাৎ করে একটা সভা ডেকেছে এবং সেখানে আমাকে উপস্থিত থাকতে হবে। নিতিলাই, so father is to blame. Do you know why father called the elders in such haste? He always says, these high caste men are glad enough to bed our women but not to wed them.
তাহলে তাদের মধ্যে একটা প্রেজুডিস রয়েছে এই ধরনের আপার কাস্ট লোকজন সম্পর্কে, যাদের ধারণা যে এদেরকে এরা ভোগ করে, বিয়ে করে না। সেই কারণেই ওই সবার আয়োজন করা হয়েছে, এখানে যাতে তারা অফিসিয়ালি বা ফর্মালি তারা এনগেজড হয়। ইট ইজ নট দ্যাট লাস্ট বাট দ্যাট বন্ড অফ লাভ, সেইটাকে যেন একটা শিলমোহর দেওয়ার জন্যই সভাটার ডাকা। আর বাস অল রাইট, নাও আই শ্যাল ওয়েড ইউ সো ইউ ক্যান। নিতিলাই, শাট আপ, দে অল লাভ। অন্ধকা, your cousin Yabakari will be so happy. Is he in? Andhaka, no. In fact, he said he was heading in the direction of your hermitage. সে ঘরে নেই, হ্যাঁ, সে কিন্তু তোমাদের বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। আর বাসু, we are on our way there too. He has sent word asking me to meet him there. It would have been so convenient if you could have finished talking to him here. We could have gone directly to our village. Yabakari gets no peace here. It is the endless stream of visitors. হ্যাঁ, যে বলছে যে ইয়াবাকরি মানে বিশ্রাম পাচ্ছে না, সে যে ফিরে এসছে তপস্যা করে, হ্যাঁ, এবং সে যে শক্তি নিয়ে ফিরে এসেছে, ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন করেছে, আর এখন তার কাছে মানে শয়ে শয়ে লোক হচ্ছে রোজ আসছে অ্যাকচুয়ালি তার দর্শন পেতে, মর্নিং টু নাইট, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, সিজলেস একটানা, লার্নেড মেন, অ্যাসেটিক্স, পন্ডিটস, all dying to find out how he talked to the god. সবাই জানতে চায় যে তিনি ঈশ্বরের সাথে কিভাবে কথা বলেছিলেন। What Lord Indra said, the details of his austerities, what hymns he chanted, কোন মন্ত্র সে পাঠ করেছে, ঈশ্বর তাকে কি বলেছে সেখানে, তার তপস্যা কিভাবে সফল হয়েছে, সব জানতে লোকে ভিড় করছে। তো ইয়াবাকরি কোনো শান্তি পাচ্ছে না, বিশ্রাম পাচ্ছে না। আর বাসু টু নিতিলাই, ইউ সি ইট ইজ নো স্মল ম্যাটার, ডোন্ট জোক অ্যাবাউট ইট। যে দেখো, এটা কিন্তু খুব বিশাল কাজ যেটা ইয়াবাকারি করেছে, ঠিক আছে, এটা হাসির মতো কিছু নয়। শি জোকড অ্যাবাউট ইট, হোয়াট ডিড শি সে? আন্দাকা জিজ্ঞেস করছে। যেরকম একটা কীর্তি স্থাপন করেছে, বীরত্বের কাজ করেছে ইয়াবাকারি, তাকে নিয়ে হাসির কি আছে? নিতিলাই glares at Arbasu as though to say, there you have done it. Andhaka is getting more and more agitated. Speak up, child, you joked about what? Nitilai, I only said I didn't know why Yabakari had to spend 10 years in the jungle. নিতিলাই দেখো খুব সহজ ছিল, সে বলছে আমি জানি না যে কেন বা কি কারণে তাকে 10 বছর জঙ্গলের মধ্যে তপস্যা করতে হলো, কি এমন প্রয়োজন পড়লো, অর্জন করতে হলো। আন্দাকা, he was seeking God so he could ask for universal knowledge. সে তো ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন করতে চেয়েছে, সেই কারণেই তার এই তপস্যা দীর্ঘ সময় ধরে। And gods don't yield to man so easily. ঈশ্বররা কিন্তু সহজে সাড়া দেয় না মানুষের কথা। He had to mortify himself, practice austerities, fast, meditate, pray. তাকে এগুলো করতে হয়েছে, তপস্যা করতে হয়েছে, রিগোরাস একটা রিচুয়ালস এর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। I know, but Yabakari. তাহলে দেখো যে Andhaka is actually a kind of supporter of whatever Yabakari does. But Yabakari কিন্তু সে খুব একটা ভালো ক্যারেক্টার নয়। টেক্সটে দেখবো যে তার মধ্যে আমরা দেখবো যে সে সম্পূর্ণরূপে মানে ফায়ার অফ প্যাশন, ফায়ার অফ রিভেঞ্জ, সেখান থেকে সে মুক্ত হতে পারেনি, যেটা টাইটেলের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে। ফায়ার অ্যান্ড দ্য রেন হচ্ছে আমাদের মনের মধ্যে যে ফায়ার গুলো রয়েছে, নেগেটিভ অ্যাট্রিবিউটস, হ্যাঁ, সেটা সেই অর্থে দেখানো হচ্ছে। রিভেঞ্জফুলনেস যার মধ্যে রয়েছে, যার মধ্যে থার্স্ট ফর পাওয়ার রয়েছে, যেগুলো হচ্ছে এই সব বড় বড় ব্রাহ্মীণ ক্যারেক্টার্স গুলো হচ্ছে তার প্রতীক। তো সেটা বলছে। কিন্তু যাই হোক, দিস ম্যান আন্ধাকা ইজ অ্যাকচুয়ালি সেলিব্রেটিং, বা সে সবটাই হচ্ছে বাড়িয়ে বলছে বা এর প্রশংসা করছে। কি বলছে দেখো, 10 years of rigorous penance, 10 বছর তো মুখের কথা না, স্টিল লর্ড ইন্দ্রা উড নট oblige, তাও ইন্দ্র মানতে রাজি নয়। ফাইনালি Yabakari stood in the middle of a circle of fire and started offering his limbs to the fire, first his fingers, then his eyes, then his entrails, his tongue, at last his heart. That's when the god appeared to him. এক এক করে সব যখন আগুনের মধ্যে সে যাচ্ছিল তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তখন ঈশ্বর লাস্টে আসেন। ইন্দ্রা restored him limbs, granted him the boon, তাকে আশীর্বাদ দিয়েছেন, বর দিয়েছেন। Did he tell you all this, grandfather? যে নিতিলয় যে প্রশ্নটা করছে,
দ্যাট ইজ আ কাইন্ড অফ গুড কোয়েশ্চেন, কারণ সত্যি কথা কিনা সেটাও তো ভাববার বিষয়। হ্যাঁ, তো নিতিলাই ওয়ান্টস টু জাজ এভরিথিং অন দ্য ইয়ারস্টিক অফ রিজন। মুখের কথা শুনে তো লাভ নেই, সত্যি ঈশ্বর এসছেন কিনা, আপনি কি দেখেছেন, এরকম প্রশ্ন। ডোন্ট বি সিলি, আ ম্যান অফ হিজ স্ট্যাচার ওন্ট টক অ্যাবাউট হিমসেলফ। দেন হাউ ডাজ এভরিওয়ান নো হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন আ রিমোট কর্নার অফ দ্য জাঙ্গল? ওখানে কি ঘটেছে সেটা সত্যি কিনা কে প্রমাণ দিতে পারে? মাইলস অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য নিয়ারেস্ট প্রাইং আই, মানুষ চক্ষুর বহু দূরে। এভরি ব্রাহ্মণ অন দ্য ফেস অফ দিস আর্থ ওয়ান্টস টু গেইন স্পিরিচুয়াল পাওয়ার। সমস্ত ব্রাহ্মণই চায় ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন করতে, সেটা ইউনিভার্সাল নলেজ, বাট ফিউ সাকসিড। ইন মাই লাইফ, ইন মাই লাইফ টাইম, আই হ্যাভ নোন অনলি টু হু ডিড। দুজনকে চিনি যারা এটা অর্জন করেছে, ইউর আঙ্কেল অ্যান্ড ইউর ফাদার। মানে এটা একে উদ্দেশ্য করে বলছে, আরবাসুকে উদ্দেশ্য করে বলছে যে দুজন পেয়েছিল। হ্যাঁ, যে তোমার বাবা মানে রাই ভায়া এবং তোমার আঙ্কেল ভারতওয়াজ, এরা হচ্ছে সেই ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু তাদের জ্ঞানের লিমিটেশন ছিল। দে গট দেয়ার নলেজ ফ্রম হিউম্যান গুরুজ, তারা মানুষের কাছ থেকে শিখেছিলেন। বাই ডিলিজেন্ট স্টাডি, ইয়াবাকারি হ্যাজ গান বিয়ন্ড ইভেন দেম, হি রিসিভড হিজ নলেজ ফ্রম দ্য গড ডিরেক্ট। ইয়াবাকারি কোনো মানুষের থেকে শেখেনি, সরাসরি সে ঈশ্বরের দ্বারা প্রশিক্ষিত। ইউর আঙ্কেল ওয়াজ শিওর হি উড ফেল। How he tried to dissuade the boy from taking on this ordeal, মানে অগ্নি পরীক্ষা। I said to him, Master, let him go to the jungle. You don't know your son. I do. I brought him up on this lap of mine. He will succeed in anything he tries. You mark my words. আমি বলেছিলাম যে ওকে যেতে দিন, ও কিন্তু সাকসেস পাবে। If my master had listened to me, he would be alive today, but he died of a broken heart. কিন্তু তিনি আজকে বেঁচে নেই। I waited right here for 10 years. I took care of this hermitage for the day when my Yabakari would return home. 10 বছর ধরে আমি অপেক্ষা করছি কখন তিনি ফিরবেন, সে ফিরবে। And now he has come back in triumph. The whole world is at his feet. সবাই আজকে দেখো তার পায়ে পড়েছে। হ্যাঁ, সে ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন করেছে, ঈশ্বরের কাছ থেকে শিখে এসছে। But what I want to know, নিতিলাই বলছে, is why are the Brahmins so secretive about everything? যে নিতিলাইয়ের প্রশ্নগুলো যেন কার্নাডের প্রশ্ন অনেকটা, যে এরা এত সিক্রেটিভ কেন, জনসমক্ষে সবকিছু বলবে না, লুকিয়ে একটা কিছু করছে, হ্যাঁ, সবাইকে জানাতেও চায় না। ও গড, she has got into one of her argumentative moods, সারবাসু বলছে। নিতিলাই, you know, their fire sacrifices are conducted in covert enclosure, যেখানে যজ্ঞ চলছে 7 বছর ধরে, সেখানে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। They mortify themselves in the dark of the jungle. তপস্যা করছে গভীর বনে গিয়ে, কেউ আশপাশে থাকছে না। Even the gods appear so secret, ঈশ্বরের দেখাও পাচ্ছে গোপনে। Why? What are they afraid of? Look at my people. আমাদের লোকজনদেরকে দেখুন। Everything is done in public view there. সবার সামনেই কিন্তু ঘটে। The priest announces that he will invoke the deity at such and such a time on and such a day. And then there, right in front of the whole tribe, he gets possessed. But and the spirit answers your questions. You can feel it come and go. তো বলছে আমাদের যে কাস্ট সেখানে তো এরকম হয় না, এত হাইড অ্যান্ড সিক গেম। ইউ নো ইটস দেয়ার, নট মেয়ার হিয়ারসে। গুজব নয়, কিন্তু তোমরা সরাসরি দেখতে পারো যা ঘটছে। টেক কেয়ার চাইল্ড, অন্ধাকা বলছে। দ্য গডস দ্যাট দেয়ার প্রিস্ট সিক আর ফার মাইটিয়ার দ্যান ইয়োর্স। আমাদের এইসব ব্রাহ্মণরা যেসব দেবতাদের ডাকে, তারা আরো অনেক বেশি শক্তিশালী তোমাদের দেবতার থেকে। ডোন্ট টক অফ দ্য টু ইন দ্য সেম ব্রিথ। তোমাদের দেবতার আমাদের দেবতা কিন্তু এক নয়। মাই পয়েন্ট ইজ, সিন্স লর্ড ইন্দ্রা অ্যাপিয়ার্ড টু ইয়াবাকারি, এই প্রশ্নটা খুব রেলিভেন্ট প্রশ্ন যেটা নিতিলাই করছে। মাই পয়েন্ট ইজ, সিন্স লর্ড ইন্দ্রা অ্যাপিয়ার্ড টু ইয়াবাকারি and Indra is the god of rains, why didn't Yabakari ask for a couple of good shower? ইয়াবাকারি যদি বৃষ্টি চাইতো তাহলেই তো হয়ে যেত। সে নিজের জন্য কেন চেয়েছে? নিজের জন্য ব্রহ্মজ্ঞান কেন চাইলো? সে তো মানুষের জন্য বৃষ্টি চাইতে পারে। তাহলে এরা প্রত্যেকেই, এভরি ক্যারেক্টার ইন দিস প্লে, দে আর ট্র্যাপড উইদিন দ্য শেল অফ দেয়ার ইগো। হ্যাঁ, দেয়ার ইগোসেন্ট্রিক পিপল।
তারা কেউ সেই ইগোর বেড়াজাল থেকে মুক্ত নয়, এক্সেপ্ট টু ক্যারেক্টার্স। নীতিলাই যে হচ্ছে ইনবর্ন জেনারেস, আর আরবাসু উইল আন্ডারগো আ চেঞ্জ ইন কোর্স অফ দ্য প্লে। তার মধ্যেও ইগো ছিল, তার মধ্যেও প্যাশন, এগুলো সবই ছিল, দুর্বলতাও ছিল, কিন্তু সে তার থেকে মুক্ত হবে। ইট ইজ অ্যাজ ইফ দ্য স্পিরিট অফ নীতিলাই, মাচ লাইক দ্য স্পিরিট অফ মিসেস মুর ইন ফস্টার্স প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া, যেন তাকে মোটিভেট করছে বা করবে অন্য ডিসিশন নিতে, যেটা সে চাইতো সেটা না নিতে, হ্যাঁ, সবার জন্য ভাবতে। সে যেন একটা ইগো ট্র্যাপিং থেকে নিজেকে উন্মুক্ত করতে পারবে। তো বলছে জবা করে যদি বৃষ্টি চাইতো ভালো হতো তো। ইউ শুড সি দ্য রিজিয়ন অ্যারাউন্ড আওয়ার ভিলেজ পাস্ট। দেখছো যে আমাদের সবকিছু শুকনো। Every morning, women with babes on their hips, shrunken children, shriveled old men and women gather in front of my father's house. For the gruel he distributes. No young people, they have all disappeared. And father says all the land needs is a couple of heavy downpours. That will revive the earth. Not too much ask of a god, is it? Andaka half agree, কিছুটা agree করছে। But they say such powers shouldn't be used to solve day-to-day problems. যেই ক্ষমতা বা ঈশ্বরকে ডাকা, এইসব করে এরকম সাধারণ জিনিসপত্র চাওয়াটা উচিত হবে না। মানে আন্দাকা রাজি, তা সত্ত্বেও সে তো জামাকরির প্রত্যেকটা কাজকে সাপোর্ট করবে, সেই কারণেই একটা লেম এক্সকিউজ দিচ্ছে। দে আর মেন টু লেড ওয়ান টু ইনার নলেজ, একটা পয়েন্ট খুঁজে পেয়েছে, যেটা মানুষের ভেতরে একটা নতুন কিছু একটা মেসেজ শেখাবে, নতুন একটা নলেজ দেবে, ইনসাইটফুল হবে সামথিং, সেটা। আই ডোন্ট নো, দ্যাটস হোয়াট ইয়াবাকারিস ফাদার ইউজ টু সে। ভরদ্বাজ বলতেন অ্যাকচুয়ালি, আমি জানি না। দেন হোয়াটস দ্য ইউজ অফ অল দিস পাওয়ার্স? খুব ফ্র্যাঙ্ক কোয়েশ্চেন, পয়েন্টেড কোয়েশ্চেন। আস্ক ইয়াবাকারি when you meet him, he won't mind. তুমি এক কাজ করো, তুমি সরাসরি জাবাকরিকে প্রশ্ন করো। ইনফ্যাক্ট হি উইল লাইক ইট, হি ইজ আ জেন্টেল সোল। মোটেও সে কিন্তু লাইক করবে না তাকে প্রশ্ন করবে যখন। অ্যাকচুয়ালি আই ওয়ান্ট টু আস্ক জাবাকরি টু কোয়েশ্চেন। ক্যান হি মেক ইট রেন? তার তো প্রচুর ক্ষমতা, তো সে কি বৃষ্টি আনতে পারবে? আর দ্বিতীয়ত, ক্যান হি টেল হোয়েন হি ইজ গোয়িং টু ডাই? নিজের মৃত্যু সম্পর্কে কি সে জানে? জাস্ট টু, এই দুটো প্রশ্ন। হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট অফ এনি নলেজ if you can't save dying children and if you can't predict your moment of death? যদি তুমি এই দুটো না জানো, নিজের মৃত্যু কখন, আর যদি না সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে পারো, তাহলে তোমার কিসের পাওয়ার? আরবাসু from far, now gaze what animal this is. মানে সে প্রিটেন্ড করছে অ্যাকচুয়ালি, যা আবার সে মক করছে বা এর সাথে প্র্যাঙ্ক করতে চাইছে আন্দাকার সাথে। He can't think of anything else, but closes her eyes and listens. All right, Arbasu charges, pretending to be a wild animal. এবার আন্ধাকা টোপ খেয়ে গেছে, হ্যাঁ, সে শুনছে। A wild horse, no, a boar, I know, a bison. Yes, a bison, that was good. আরবাসু এবার খুশি হয়েছে, তার অভিনয় সে তাহলে কাউকে একটা বিট করেছে, ঘোল খাইয়েছে সহজ ভাষায়। ট্রায়াম্প, হ্যাঁ, এই তো পেরেছি তাহলে। দে সে ওয়ান শুডেন্ট ইমিটেট, মানে ওই যে নাটক ইজ আ ফর্ম অফ ইমিটেশন, তাই না? এইভাবেই তো এসেছে, ইমিটেট করা থেকে, যেটা সেই প্লেটো তত্ত্বের মধ্যে আমরা পেয়েছি। তো এই তো ওরা সবাই বলে ইমিটেট করা উচিত নয়, মানে এখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নাটক অর্থে বলছে, হ্যাঁ। আরবাসুস ফ্লেয়ার ফর ড্রামা ইজ অলসো কাইন্ড অফ আন্ডারস্টুড ফ্রম দিস স্পিচ। One should embody the essence, only the essence. It means I have captured the essence of a bison. কিন্তু আমি কিন্তু সক্ষম হয়েছি। You don't need to try. You were born with it. That's why the hunters love me. They all love. Let's go. Let's go. Andhaka, wait child, I know you are restless to reach your village. বুঝতে পারছি যে তুমি খুব ব্যাকুল তোমার গ্রামে ফেরার জন্য। But Yabakari wants you to meet him when the sun is overhead, doesn't he? কিন্তু জাবাকরি তোমার সাথে দেখা করতে চায়, হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। আই ডোন্ট নো হোয়াই, বাট হিজ মেসেজ সেড এক্স্যাক্টলি, নাইদার আর্লিয়ার নর লেটার।
exactly when the sun is overhead. So you have time, stay and chat. Listening to you makes me feel happy. The question is, how do you capture the essence of the gods in your footsteps? Since the gods' feet never touch the earth, the stage darkens. তো এইখানটা হচ্ছে মানে যেন অ্যাক্ট ওয়ান এর মধ্যে একটা সিন শেষ হচ্ছে, অ্যাক্ট ওয়ান এর মধ্যে কোনো সিনিক ডিভিশন কার্নাড রাখেননি। কিন্তু টেক্সটটা পড়লে বুঝতে পারে যে দেখো দ্য স্টেজ ডার্কেন্স, অন্ধকার হয়ে আসছে এবং অন্য একটা সিন। সো দ্য সিন চেঞ্জেস এবং ইট শোজ আস দ্য কাইন্ড অফ এন্ট্রান্স অফ ইয়াবাকারি। তাহলে এখানে যে এপিসোডটা শেষ হচ্ছে, দ্য এপিসোড দ্যাট ডিলস উইথ দ্য kind of conversation between Nitilai and Andhaka, that is very important. Andhaka is a minor character, but Andhaka holds some kind of important role in the play. His blindness, as you can see, is metaphorical to some extent. Okay, and he's a kind of blind supporter of Yabakari. Okay, and to some extent, he is a symbol of moral insight. পরে দেখতে পাবো আমরা সেটা। And secondly, this short scene also throws a flood of light on the character of Nitilai. Nitilai, who is a crusader against Brahminism, but against the rigid Brahminical codes. Okay, and it is this joyous spirit, it is this conviviality of Nitilai. It is this free-spiritedness of Nitilai that is posed in contradistinction to the rigid, hollow Brahminical codes. Okay, that's why I told that Nitilai in this text is the spiritual center. The spiritual center is not typified by Parvasu or the other Brahminical characters. It is the tribal girl who is at the center, who is foregrounded by the playwright. এবার সিন চেঞ্জ হচ্ছে, সহজ ভাষায় অন্য একটা দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। বলছে লাইটস কাম আপ ইন অ্যানাদার পার্ট অফ দ্য স্টেজ রিপ্রেজেন্টিং দ্য হারমিটেজ অফ রায়ভায়া, ফাদার অফ আরবাসু। তাহলে রায়ভায়ার যে কুঠির তার পাশে, মানে আরবাসুর বাবা রায়ভায়াকে কিন্তু আমরা এখন অব্দি দেখিনি। বিশাখা, বিশাখা আমি আগেই বললাম পারবাসুর বউ, aged about 26, is filling water in a metal urn. She has scooped out water from holes dug in the wet sand and collected it in the pot. She must have been an attractive person once, but now looks sullen and haggard. She looks around furtively. There is no one around. She picks up the pot, puts it on her waist, starts for home. Yabakari is standing right in the middle of her path. She stops, but avoids looking at him. তো আমরা এই দৃশ্যে দেখতে পাচ্ছি বিশাখাকে, বিশাখা যে হচ্ছে পারবশুর বউ এবং যে যেন জল নিয়ে ফিরছে, একটা কলসি রয়েছে তার কাছে। তো পথটা আটকাচ্ছে হচ্ছে জবাকরি। এবং এখানে গল্পটার মধ্যে কিছু পরিবর্তন এনেছে। এখানে কার্নার দেখাচ্ছেন যে ইয়াবাকারি অ্যান্ড বিশাখা ওয়ার ফর্মার লাভার্স, কিন্তু বিশাখা তাকে বিয়ে করেনি এবং তাকে বিট্রে করেছে অ্যান্ড হ্যাজ ম্যারিড পারবাসু। এবং এখানে সে ফিরে এসেছে এখন ইয়াবাকারি, এবং এসে এখন বিশাখার সাথে দেখা করতে এসেছে। তার মধ্যে কিন্তু এখনো সেই প্যাশন রয়েছে। বিশাখা, প্লিজ, at last a word. After waiting for 4 days, I practically had to wrench it out of you by blocking your path. আজকে আমাকে এটা করতেই হতো, তোমার পথ আটকানো সামনে এসে। হ্যাঁ, মূল গল্পে ছিল কিন্তু রিভেঞ্জ। মহাভারতে, মহাভারতের মানে যে স্টোরিটা ছিল সেখানে আমরা দেখি যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে বা ইউনিভার্সাল নলেজ লাভ করে
ইয়াবাকরি অ্যাকচুয়ালি মোলেস্টেড বিশাখা, হ্যাঁ, কিন্তু সেই সিনটা এখানে রাখিনি। এখানে দেখাচ্ছে যে তারা ফর্মাল লাভার এবং বিশাখার এখনো তার মানে ফর্মাল লাভারের প্রতি লাভ রয়েছে ইয়াবাকরির প্রতি, যেটা অরিজিনাল টেক্সটে নেই। এবং সেই চেঞ্জেস গুলো আমি বলবো যে হ্যাপি চেঞ্জেস, কারণ এটাকে নাটক করতে গেলে তার মধ্যে যে কনফ্লিক্ট যোগ করা উচিত সেটা কার্নার খুব নিপুণ ভাবে করেছেন। যেমন বললাম যেটাকে আহ যে যে রিভ্যালভিটাকে যেখানে অ্যাকচুয়ালি এইভাবে নিয়ে এসছেন, যেটা পরিবারের মধ্যে বিবাদ, সেটা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। হ্যাঁ, তো এরকম প্রশ্ন তোমরা যদি এনকাউন্টার করো যে ট্রিটমেন্ট অফ মিথ, তাহলে এখানে সেই অরিজিনাল মিথটাকেও যেমন লিখতে হবে, তেমন ডাইগ্রেশন বা চেঞ্জেস সেগুলোকেও লিখতে হবে, মডিফিকেশন অ্যান্ড টু হোয়াট এক্সটেন্ট দে আর রেলিভেন্ট ইন কোর্স অফ দ্য প্লে। তো সেখানে এবার তাকে থামাচ্ছে, পথ থামাচ্ছে। As he moves aside and sits down on a rock, she takes a few steps towards her house. Stay, Bishaka, please. There is no one there in your house. বাড়িতে কেউ নেই। Your father-in-law, মানে হচ্ছে রাই ভায়া, your father-in-law has gone out. Your brother-in-law is never home. brother-in-law বলতে কে? আর বাস তো বাড়িতেই থাকে না। What's the hurry? তো তারা কিসের? My father-in-law will be back tomorrow. Speak to him then. কালকে রায় ভাই আসবেন, তার সাথে তুমি কথা বলো। ইটস নট দ্য নিড টু স্পিক টু হিম দ্যাট ব্রিংস মি হিয়ার। ওর সাথে কথা বলতে তো আসেনি। আই ক্যান স্টে হিয়ার চ্যাটিং উইথ এ স্ট্রেঞ্জার। একজন আগন্তুকের সাথে কথা বলতে রাজি নই। স্ট্রেঞ্জার, দ্যাটস গুড। আই এম আ ম্যারিড ওম্যান। আই নো ইউ আর। The first piece of news to greet me on my return was that you had married Parvasu, and I was shattered. প্রথমেই যে খবরটা আমি পেলাম, যেটা আমার হৃদয়কে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে, that is you have married Parvasu. But it was silly of me not to have expected it. আমার তো এটাই প্রত্যাশা করা উচিত ছিল। 10 years is a long time. কে অপেক্ষা করবে 10 বছর? 10 years of silence is a longer still. Can't we just talk? 10 years ago, I swore to you that I would not look at another woman. I kept my word. আমি কিন্তু আমার কথা রেখেছি। That's over and done with now. Don't think I regret it. No, not for a moment. But doesn't that give me some right to say, please put the pot down for a few minutes and talk to me? কিছুক্ষণের জন্য তুমি কলসিটা নামিয়ে রাখো, আমার সাথে কথা বলো। Bishaka makes a move. Bishaka is also a very tragic character. Okay, text আমরা দেখবো। Bishaka makes a move to go. Bishaka, after 10 years in solitude, I am hungry for words. কথা বলতে চাই, 10 বছর কারোর সাথে কথা বলিনি। Startled, Bishaka looks up at him for the first time. They say that pleased with your rigorous penance, Lord Indra has granted you universal knowledge. I don't feel equal to the task of. তুমি তো ব্রহ্মাকে বা ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করেছো, সে জ্ঞান পেয়েছো, আমি সেখানে সামান্য তুচ্ছ। আমার কাছে কি এমন কথা? তুমি তো ঈশ্বরের কথা শুনেছো। Universal knowledge, what a phrase. It makes me laugh now. But do you know it was in order to win some such grandiose prize that I went into the jungle? You put it so simply that in that one sentence. তোমার কাছে তো এটা খুব সহজ, তাই না? তুমি একটা কথাই বলছো, তা কিন্তু নয়। You put it so simply, so beautifully. You go into the jungle, you perform austerities in the name of some god, you stand in a circle of fire. The pressure of your austerities forces the gods to grant you your wish, and you get universal knowledge, victory. It wasn't at all like that. তা কিন্তু নয়। Why? For a start, life in the jungle is sheer hell. ওইখানে গিয়ে তপস্যা করা কিন্তু নরকের সমান, নরক যন্ত্রণা। Flies, giant ants, beetles, pests, leeches attacking at the suspicion of moisture, vipers lurking in bowls of dust. The relentless heat, not demons but mosquitoes to torture you. Vishaka, perhaps that's how the gods test. হয়তো এইভাবে ঈশ্বর আমাদের পরীক্ষা করেন, জঙ্গলের মধ্যে কে কতটা মনোযোগ নিয়ে তপস্যা করছে। One would expect the appearance of a god to be a shattering experience, concrete, indubitable, almost physical. But though I think Indra came to me several times
I was never certain. কয়েকবার ইন্দ্র দেখা পেয়েছি। প্রথমবার তিনি আমাকে বলেছিলেন, the first time he appeared, he said, no, Yabakari, you can't master knowledge through austerities. এই তপস্যা করে তুমি পারবে না ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন করতে। It must come with experience. এটা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আসে। Knowledge is time. প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে সময়। It is space. You must move through these dimensions, I said. কিন্তু আমি বলেছিলাম, no, I must have it. আমাকে পেতেই হবে। Grant me all knowledge. আমাকে দিন। He laughed and said, you are being silly. That's it. Common dialogue, not very profound. And when the god disappeared, nothing was left behind to prove he had ever been there. I looked around. The same old black scorpion, the same horned chameleon, the shower of bird shit around me. So was it all a hallucination caused by something I had eaten that morning? তাহলে আমি কি ভুল দেখেছিলাম? সত্যি কি ইন্দ্র আসেনি? Or was it fever working on my brain? নাকি বিকারগ্রস্ত? I go on another year, আরো এক বছর, or perhaps two, হয়তোবা দুই. Then the gods comes again. Why are you being so stubborn? তুমি এত জেদি হচ্ছ কেন? He chides. You can't cross a full stream on a bridge of sand. I insist that my demands are met. Another trite exchange of words. Trite মানে ট্রিকি অর্থে বলছে, এবং সেই সময় রাজি হলেন দেবতা। But you did win in the end. Yes. One day I decided I had won, so I had come back. I have no clear recollection how I arrived at that conclusion. পুরোটা মনে নেই, কিন্তু আমি জিতলাম। লাস্ট আমি সেই জ্ঞান পেয়েছি। Some knowledge, but probably little wisdom. I know now what can't be achieved. That itself is wisdom, isn't it? But I must not complain. I think I have some mystical powers I hadn't before. এখন কিন্তু আমার কাছে কিছু জাদু শক্তি, দৈব শক্তি রয়েছে। Mastered a few secret arts. গুপ্ত বিদ্যা কিছু আমি অর্জন করেছি। Got a few mantras at my fingertips. You shall see for yourself soon. যে মূল গল্পে the Yabakari who returned was actually seeking for vengeance. এখানে কিন্তু প্যাশনটাও রয়ে গেছে বিশাখার প্রতি। সো এখানে শুধুমাত্র মোলেস্ট করাই তার লক্ষ্য নয়, তার যে পুরনো প্রেমের যে স্মৃতি সেটাও তাকে যেন দংশন করছে। He is plagued by the former recollection of his love. Me? No, thank you. The strangest thing, however, is that I have discovered a corner within me, left untouched by those 10 years, undisturbed by all that self-lashing. So if you feel insulted by what I am going to tell you, go away. I won't see you again. In that case, let this be the last words I speak to you. যে আমি একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি, এটাই 10 বছর তপস্যা করে আমি পাইনি, যেটা আমার মধ্যে স্টিল এখনো the flames of passion are burning. I said that apart from Nitilai, no character in this text is perfect, immaculate, isn't it? The day I decided my penance was over, I fell down in dead faint. I don't know how long I was in that state. It was terrible exhaustion, the pain of sheer relief. And when I opened my eyes, do you know the first thing that I thought of? 10 years ago, I had come to your house to bid you goodbye, and you led me quickly to the jackfruit grove behind your house. You opened the knot of your blouse, pressed my face to your breast, then turned and fled. I stood there stunned. The trees were loaded with fruit. Many were ripe and had split open, and the rich golden segments poured out. The sweet, sick smell of the jackfruit, the maddening hum of a fly, the smell of your body. 10 years later, I opened my eyes and I knew I was hungry for that moment. So দেখো, সে কিন্তু কামনা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। He is still trapped in that domain, by that domain of flesh, তাই না? So he is craving for actually the physical love, physical intimacy. In the original version, he molested out of vengeance, revenge. But now it shows যে 10 বছর তপস্যা করেও যে after 10 years of rigorous penance, Yabakari has not been able to
satiate his thirst for the flesh. যেন ওয়েস্টল্যান্ডের যে মেসেজ এলিয়াট দিচ্ছেন যে তিনটে দা গিভ সিম্প্যাথি অ্যান্ড কন্ট্রোল, সেই কন্ট্রোলটা কিন্তু এর মধ্যে নেই, বাকিদের মধ্যে অন্যগুলোও নেই, বাট স্টিল the likes of Yabakari, they are trapped within the shell of their passion. So Yabakari is very significant character in this play, who is a Brahmin scholar and has spent several years in meditation to attain that universal knowledge. And this illicit relationship with Vishakha, the wife of his cousin Parvasu, is a central kind of plot in this text. Okay, যে একদিকে তার যে লাস্ট ফর বিশাখা তাকে যেমন টর্মেন্ট করছে, অন্যদিকে কিন্তু একই সাথে তাকে টর্মেন্ট করছে দ্য থার্স্ট ফর রিভেঞ্জ এগেইনস্ট পারভাসু, দ্যাট ট্রিগার আ সিরিজ অফ ইভেন্টস দ্যাট আলটিমেটলি লিড টু দ্য ট্র্যাজেডি। I can't believe it. The whole world may be singing your praises, but you haven't grown up. সত্যি কথাটাই বলছি। These 10 years have not made any difference to your teenage fantasies. That's all gone, Yabakari. Indra may be immortal, but my breasts hang loose now. যে এখন আমি সেরকমটা তো নেই, 10 বছর আগে যেমন আমি ছিলাম, বাহ্যিক পরিবর্তন এসেছে এবং তুমি সত্যিই কিছু শেখোনি, কারণ তুমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে শেখোনি। You are still tormented by the desire of the flesh. Laughs. Why are you laughing? I have been trembling at the sight of you these last 3 days. Now I don't feel sorry. ভয় পাচ্ছিলাম যে তুমি কি জ্ঞান অর্জন করে এসেছো, কিন্তু এখন আর ভয় পাই না। Good, I told you. You come, go home. If you were angry, you could go home. If you were angry, but you are not angry, my tale only makes you feel sorry for me. So, you can stay. The moment I heard you say you were hungry for words, I knew it was late to go. I couldn't walk out on you. After that, I had lost the initiative, missed the moment of decision, because I know that hunger will. Yabakari, that's why I should have gone back without saying a word to me. Don't go, Vishakha. Have I gone? I'm still here. You are a fool, Yabakari, and you talk like one. Yabakari goes to her. There is a pause. She looks at him steadily, smiling. He embraces her. She pushes him away, puts down the pot on the ground. জলের কলসিটা নামিয়ে রাখছে। They are physically close. You want to hit me? Go ahead. It's not you. I'm worried about it's the water. I have dug it out like precious gold. You are hungry for words, and so am I. So let's talk. Sit down. চলো বসি, Yabakari. You and Indra, that's right. The presiding deities of my life. আমার জীবনে দুজনই ঈশ্বর, ইন্দ্র এবং তুমি। It's because of you that I have avoided women altogether until now. Conserved my seed like you conserve your water. যে তোমার জন্য আমি এখনো সে অর্থে মানে ভার্জিন still now. Now, as I sit in front of you, I want to betray Indra. He left me ignorant. আজকে আমি সেই সব নির্দেশ অমান্য করতে চাই। So it is the flame of passion, okay, that is actually rearing up. They say Indra has 1,000 eyes or whatever. Laughs. He could have opened at least one for you. Yabakari tries to kiss her. Shas, now, what do you mean, Shas? What you have done is to rekindle my need to talk. I thought it was dead and gone. আমি ভেবেছিলাম যে আমি আমার কামনাকে দমন করতে পেরেছি। Gently, don't rush. Oh, Yabakari, the pleasure of calling someone a fool, of the desire welling up inside one to protect him, I live in this hermitage, parched and wordless, like a she-devil. তাহলে দেখো, আমি বলছিলাম না যে বিশাখা ইজ অলসো আ ট্র্যাজিক ক্যারেক্টার, সেটা আমরা বুঝতে পারছি। কারণ তার হাজবেন্ড অ্যাকচুয়ালি তাকে নেগলেক্ট করে, সে তার নিজের ক্ষমতা পাওয়ার জন্যই সে ব্যস্ত। সে হেড প্রিস্টের রোল প্লে করে,
তার ওয়াইফের প্রতি সে একেবারেই মানে কোনো মতে খেয়াল রাখে না বলতে পারো, হ্যাঁ। এবং সেও নিজেও যেন অ্যাকচুয়ালি বার্ন হচ্ছে বাই দিস ফ্লেম অফ প্যাশন, মাচ লাইক ইয়াবাকারি। এবং এই যে বলছে না যে ইমেজ গুলো দিচ্ছে শুষ্ক, হ্যাঁ, পাস্ট, যেই হারমিটেজ, মানে অ্যাকচুয়ালি সে শুষ্ক বলতে হারমিটেজটা নয়, তার নিজের কথা বলছে, লাভলেস লাইফ, হ্যাঁ, তার যে ম্যারিটাল লাইফ দ্যাট ইজ লাভলেস। তাহলে মানে বিশাখা, হু actually is the wife of Parvasu, is also a kind of tragic character. She is a woman of deep emotional needs. Her loneliness, her longing for companionship, that are highlighted. And that's why he seeks union with Yavakari, her former lover. Okay? And she is trapped in a loveless marriage, neglected by her husband, judged harshly for her actions. But she is very strong and assertive. She knows that how to raise her voice against all the oppressions. তাহলে একদিকে হচ্ছে ডিউটি, অন্যদিকে হচ্ছে প্যাশন, তার মধ্যে হচ্ছে বিশাখা টর্মেন্টেড হচ্ছে। So the character of Vishakha is a poignant exploration of the complexities of human desires and the societal constraints that often stand in their way. যে আমিও তো চাইছি পুড়তে প্রেমের আগুনে, কিন্তু লিসেন টু মি, বা ডুবতে প্রেমের সাগরে, লিসেন টু মি, ইউ ওয়েন্ট আউট, কিন্তু তুমি চলে যাও, আই ওয়াজ ম্যারিড অফ, আমাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইউর ফাদার মাস্ট হ্যাভ ফেল্ট রিলিভ দ্যাট আই ওয়েন্ট অ্যাওয়ে। পারভাসু ওয়াজ বেটার ম্যাচ, আমার থেকে তো অনেক ভালো, তাই না? I was only his miserable cousin. Yes. Father was happy. I was married off to Parvasu. I didn't want to, but that didn't matter. আমি তো চাইনি। এবং এখানে দেখো আমি যেটা বলছিলাম যে লাভলেস ম্যারেজ, a marriage without any kind of bond, proper bond between them, that is highlighted. যে her own marital life is arid, shushko, much like the land. The night of the wedding, my husband said to me, I know you didn't want to marry me. পারভেজ তোমাকে বলেছিল, আমি জানি তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাওনি, but don't worry, I will make you happy for a year. And he did. সত্যি সে আমাকে সন্তুষ্ট রেখেছিল, exactly for 1 year. He plunged me into a kind of bliss I didn't know existed. It was heaven, here and now, at the tip of all my senses. Then on the first day of the second year of our marriage, he said, enough of that, we now start on our search. তারপরে সে বেরিয়ে গেল দ্বিতীয় বছর। It was that I was not happy, but the question of happiness receded into the background. He used my body and his own body like an experimenter, an explorer, an instrument in a search. Search for what? I never knew. যেন ব্যবহার করেছে আমার শরীরকে। I knew he knew. Nothing was too shameful, too degrading, even too painful. Shame died in me and I yielded. I let my body be turned inside out as he did his own. I had a sense he was leading me to something mystical, spiritual, we never talked. Only the sense pervaded the air. You are still lost in the fragrance of the jackfruit, Yavakari. I have known what it is to grow heavy, burst open, drip and rot, to fill the world with one's inner. তুমি এখনো সেই ফলের চিন্তায় মশগুল, কিন্তু আমি জানি যে পচে মরার যে কি যন্ত্রণা। Then one day he received the invitation from the king to be the chief priest of the fire sacrifice. একদিন আমন্ত্রণ পেলেন এবং he left. The site of the fire sacrifice is only a couple of hours from there. But in all these 7 years he hasn't come back. এখান থেকে খুব দূরে নয় যেখানে যজ্ঞটা হচ্ছে। 7 বছর একদিনও ফেরেননি। I know he can't, but I look forward to having him
home once the 7 years are over. Alone, I have become dry like tinder, ready to burst into flames at a breath, to burn things around me down at the slightest chance. Soon the sun will be overhead. My husband and you, দুজনকেই দায়ী করছে. He left no pore in my body alone. বললাম না যে Vishaka is also assertive character. She knows how to react, how to give vent to her pent up feelings. You think a woman is only a pair of half formed breasts. Enough now. I shall give you the knowledge Indra couldn't give you. My body, it's light with speech now. They go behind a dry champak tree on the bank. Long pause. এই অবধি থাকবো কারণ এখানে সিন 2 হিসেব মতো শেষ হচ্ছে. So this is the scene where Yabakari and Vishaka get physically close. They are making love. Okay. And in that moment, in that situation, in that spot actually, turn up Nitilai and Arbasu. Okay. এবং at first they recognize that the empty pot, and Arbasu thinks and recognize that it is the pot of their house. তাহলে কোথায় আছেন? তার অ্যাকচুয়ালি সিস্টার ইন ল বিশাখা, এবং এই পাশে তারপরে দেখবে যে ইয়াবাকারি এবং বিশাখা দ্যাট দে আর ফিজিক্যালি ক্লোজ, এবং সেই সময় নিতিলাই ইয়াবাকারিকে সেই প্রশ্নগুলো করবে, এবং অলরেডি এরকম একটা অপ্রস্তুত থাকার জন্য ইয়াবাকারি এমনি রেগে থাকবে নিতিলাইয়ের উপর এরকম একটা মোমেন্টে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য, প্রথম কথা। আর দ্বিতীয়, ইয়াবাকারি হ্যাজ অলরেডি কাম টু নো যে নিতিলাই তাকে যে দুটো প্রশ্ন রেখেছে তার সামনে, যে সে কি নিজের সময় জানে যে কখন মরবে আর কখন বৃষ্টি হবে। দ্যাটস ওয়াই উই ক্যান সি যে ইয়াবাকারি এতটাই রেগে যাবে যে সে নিতিলাইকে একটা অভিশাপ দেবে। এটা সিন 3 থেকে শুরু হবে। এখানে একটাই সিন রয়েছে অ্যাক্ট 1 এ, লাস্ট সিনটা। There we see and there we can see that how Yabakari is actually burning with a desire for revenge. এইটুকুই। Now if you have any question you can ask.